हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सारे लोगों का वेलकम है आज के हमारे इंडियन डायस्पोरा फोरम पे। आज रज़ा नईम साहब पाकिस्तान से जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, काफ़ी जाने पहचाने कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। वो सागर सिद्दीकी साहब के ऊपर टॉक देंगे। सागर सिद्दीकी, द पोएट ऑफ डार्कनेस एंड कॉन्शियसनेस, द मैन एंड द मिथ। और इस सिलसिले में जो फॉर्मल इंट्रोडक्टरी स्पीकर हैं, आई डोंट नो कि कहाँ से ये गायब हो गया, फैसल, ये है। हाँ, हमारा जो दिखा रहा है पोस्टर, उसमें इंट्रोडक्टरी स्पीकर गायब है। शाहजीन ताहिर साहबा, ये बाइलिंगुअल पोएट हैं, इंग्लिश में और उर्दू में लिखती हैं। वो फॉर्मल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देंगी और कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो डॉक्टर जूलियन साहब, जो फ्रेंच एंड उर्दू बाइलिंगुअल नॉवलिस्ट हैं, फिक्शन राइटर हैं और पाकिस्तान में अब रहते हैं, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। तो वेलकम यू ऑल। और अब मैं शाहजीन ताहिर साहबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो फॉर्मल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स पेश करें। जी शाहजीन साहबा, वेलकम। हेलो। जी आवाज आ जी, आवाज आ रही है, आप शुरू करें। अब तो आवाज नहीं आ रही। आप करीब आ जाएं उसके और जो भी। करीब आ जाए, आपकी आवाज का कुछ मसला है शुरू से। वो आप सामने रहें और एक ही जगह हिले नहीं, आप बात करें। and this session is organized in the commemoration of the 50th death anniversary of the famous poet Saghar Siddiqui, whose poems are epitome of ascensions of thought and art, whose ghazals are full of beauty and adolescence, and whose naats are full of love and respect for Prophet Muhammad, and whose national songs are full of love for the country. As you know, Sagar was born in Ambala in 1928 to a well-to-do middle-class family. But unfortunately, he spent the most of his life on the streets of Lahore after the partition of India. He received his basic education from Habib Hassan and started reciting poetry at the age of 15 or 16. Initially, his pseudonym was Nasir Hijazi, but he soon changed it to Sagir Siddiqui. Now, I will not talk much about the life history of Sagir Siddiqui because most of people know how did he spend his life. But I want to talk about his poetry, which is full of consciousness, intellectual realization, social inequalities, political problems, disparity, and rejection of life. And he also wrote about the beauty of women and elaborate the importance of women's presence in life. As he also wrote a poem which is titled as Aurat, and I want to recite this poem Aurat here. अगर बज़्म इंसान में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत ना होता, निगाहों में शाने मुरव्वत ना होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत ना होती, फकीरों को इरफाने हस्ती ना मिलता, अता जाहिदों को इबादत ना होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पर भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्ब ना होती, हर एक फूल का रंग फीका सा होता, नसीमे बहारा में निकत ना होती, जुदाई खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी की शफात ना होती. As you know, all Sagir had in his poetry was the weapon of consciousness with which he not only defended his own self but also berated intellectual fallacy.
The hollowness of social relations and observation of social plunder had greatly encouraged him. You know, his poetic creations are a reflection of social, political, and personal experiences. He was tune of new songs of life in this outdated and meaningless society. Sagar Siddiqui is considered as a saint poet, but I considered him a political thinker more than a saint poet because he had beautifully written about the capitalistic society and brutality of political leaders. जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, इस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हंसते हैं मेरी सूरत मुफ्तों पे शगुफे, हंसते हैं मेरी सूरत मुफ्तों पे शगुफे, मेरे दिले नादा से कुछ भूल हुई है। And here I want to mention an incident from the life of Sagar Siddiqui. You may remember that in 1958, when martial law was imposed in Pakistan and General Ayub Khan came to power as the head of state, Sagar got the news and he wrote a poem in which this verse was written. किया है सब्र हमने, किया है सब जो हमने, हमें अयूब मिला. And when Ayub Khan came to know about this poem was written by Sagar, he expressed his desire to meet him during his visit to Lahore. But Sagar totally refused to meet to the president when policemen came to take him to Ayub Khan. And Sagar took out a white paper from inside the cigarette box and wrote this verse. हम समझते हैं ज़ोके सुल्तानी, हम समझते हैं ज़ोके सुल्तानी, ये खिलौनों से बहल जाता है. हम समझते हैं ज़ोके सुल्तानी, ये खिलौनों से बहल जाता है. And then Sagir Siddiqui sent it to the President Ayub Khan. And I am surprised that poet whom everyone from the president of the state to the common citizen knew and appreciated his words. But he lived a poor, deprived, and homeless life. He spent most of his life in the state of obscurity on the footpaths and eventually died the death of anonymity on 19 July 1974. It is a matter of great regret that the writers of great repute of that time, like Qudratullah Shahab and Altaf Gohar, who were holding positions of honor, saw such a great poet, Sagar Siddiqui, crying in pits, and no waves of pain did not stir in them. Similarly, the people of Lahore made no efforts to bring the great poet lying on the footpaths back to the mainstream of life. And this is all from my side. And thank you for listening me. Thank you, Shahzi Saba. I thought that a little introduction of the main speaker was needed from your side, but anyway, Raza Naeem can tell about himself now, and now I invite Raza Naeem Saab. Raza Saab. Ji, I'm just going to जी आपका इंतजार हो रहा है राजा साहब. Ji, thank you very much for giving me this honor. As you know, this is yesterday, 19th of July, was the 50th death anniversary of Sagar Siddiqui. And I hope you can hear me clearly. Can you hear me, all of you? Yes, yes, we can hear you. Yes. Okay, just making sure that I'm audible. So yesterday, 19 July 1974, 19 July was the 50th death anniversary of Sagar Siddiqui. And so this weekend was actually quite apt to talk about the life and legacy of this great poet who I have labeled as the poet of darkness and consciousness. तो मतलब वो बंदा शऊर भी था और बंदा तारीख
तारीकी भी था और and I'm basically going to explore all these different myths about Saghar and just try to really unpack some of these things. Although I'm not an expert on Saghar by any means, I am not a poet myself. There are better people who are more qualified to talk about him. Most of all, my brother Julian Bhai, from whose novella on Sagar I have learned immensely. He's one of my teachers in Sagariyat, if I may say. And of course, Shazeen Tahir, who preceded me, who's a wonderful poet in two languages. So, a talk of 40 minutes on very complex kind of a person and poet like Sagar, is, par for the course. So I'll try to make my talk bilingual. First of all, I would also like to acknowledge that today is basically 20th July is the 99th birthday of Frantz Fanon, who's one of the great anti-colonial thinkers of the 20th century. And next year will be his birth centenary, and I'm sure it will be celebrated all over the world, at least wherever they were, formerly part of the colonizing empires. So I would just like to begin with a quote by Fanon, which is also very relevant when we look at Sagar. I mean, I quote, and this is from his world famous text, Wretched of the Earth, which I'm sure all of you know about. Even if you haven't read it, it's considered a Bible of anti-colonial struggle. So what Fanon says in The Wretched of the Earth, it's a very brilliant quote and a very provocative one. I quote, each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it. End quote. Each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it. End quote. So I would like to think that Sagar was one of the people who came to Pakistan, uh, with a lot of hopes and desires. And he was part of this generation whom Fanon is talking about, uh, who actually, were self-made and actually discovered his mission, and he may be considered a poet of darkness, but his poetry was very bright. It was very illuminating. And he actually discovered his mission and he fulfilled it throughout his life and in his death. So, having acknowledged Franz Fanon, I now come to my main topic. Actually, I wanted to write about Sagar since the last 2 years. Why I wanted to do that? Because a couple of years ago, maybe some of you might have, every year states follow this ritual of awarding their citizens some distinguished medals. In India, it's the Padma Shri or Sahitya Academy Award if you're talking about the arts. In Pakistan, it's usually one this or that Tamgha or Sitara Imtiaz, Tamgha Imtiaz. So normally it's just a very maudlin kind of exercise. We just ignore it. What happens is that some literary political personalities are given the award, either they're dead or they are living, and on 14 August every year, which is the date of independence of Pakistan, and the award is actually conferred a year later on 23rd March, which is Republic Day in Pakistan, Lahore Resolution Day or Pakistan. So 2 years ago, normally because I am someone concerned with arts and letters, I'm a translator, as you all know. So I was just looking which are the literary personalities, because one really looks very carefully who are the people who deserve the award and who are the people who were part of some lobby, because a lot of lobbying goes into these awards as well, many undeserved, and it happens all over the post-colonial world. I'm sure it happens in India as well. People, especially in the capital Islamabad, some people carry a lot of traction
as far as giving these awards is concerned. I mean, I'll give you an example. I won't name the name, but 3 or 4 years ago, the son of one of Urdu's most distinguished humorists, he called me up and said that, my father has not received any award. So could you please ring up somebody in Islamabad and, just mention my father? And, I felt really embarrassed because obviously work speaks for itself. Good work, good poetry. It shouldn't have be someone's father or someone's progeny to call. And I'm not a really influential person in the world of art and letters. So, I mean, I made a few noises and I said, okay, I'll try, but that's not how it works. So I was really surprised when 2 years ago on 14 August 2022, Saghar Siddiqui's name was announced as one of the awardees of the Sitara Imtiaz. And Saghar had been dead 48 years. I mean, he had no progeny alive, no family. He died on the streets of Lahore. And so it was a big question, a big social question as well. Who is going to receive this award, and why Saghar of all people? Because I mean, I've come across some very rare pictures of Saghar where he's burning his poetry. I mean, he's just burning it because he did not want to preserve his poetry for posterity. In fact, one of his closest friends, Yunus Adib, who is the other person apart from Julien Bhai, through whom most of the public knowledge about Saghar has filtered down to us. He also said that Saghar did not have any wish to preserve his kalam. He went to so many places in Lahore. Kisi ko sunaya, kisi ko nahi sunaya. Someone wrote it down, someone committed it to memory, or someone just removed the takhallus of Saghar and inserted their own takhallus and presented this poetry. That has also happened a lot with Saghar. It has happened to some of the most, I would say, important poets of 20th century, like Tahir Ludhianvi. You may remember the talk I gave on him in 2021. So that has happened, and I'll come back to this theme later. So why Saghar? Why this civil award now after 48 years and no one there to receive it? Because Saghar's last years were very painful. He had been thrown out of his house by his brother because his brother had deemed that he's a poet, he's a never-do-well, nothing good will come from it. So he's better left to his own devices. So, and then I asked around some of my friends. I said, "Why Saghar of all people?" Because he would never have partaken of this ritual of a state award. He never even cared about any award. He received his award from the people. So the answers I received were, well, not very satisfactory, but this is what it is. I mean, maybe someone in the bureaucracy, they were some admirers of Saghar and they thought it's a good idea to put Saghar's name as a recipient. And ultimately, I mean, it has a small monetary value. So maybe the money would end up in the state's coffers because no one is going to come forward to receive it. And that's how it happened. I mean, the year passed very quickly. There was hardly any commentary on Saghar receiving the award, being conferred, and that's how it was. And so that whole exercise, I wanted to write about him. So just by way of perspective, I've been trying to ask this question, that what happens when people like Saghar Siddiqui, I would call him a lonely poet as well, because it often happens that there are some incidents in the life of poets which overshadow their entire poetic work. And they're very good poets, by the way. It happens, maybe because of their personal traits, because of their frustrations. Some events, they just overshadow their entire poetic work, and then they are remembered for those events, not for the quality or not of their poetic work. So Saghar is one of those poets, unfortunately. उनको हम दरवेश शायर की हैसियत से तो जानते हैं, उनको फकीर शायर भी हम कहते हैं. And I visited Saghar's tomb in Miani Sahib graveyard 3 weeks ago. And it was an exercise in humility and futility because वहाँ पे उनके मज़ार के सामने हजरत सागर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह की चीज़ें लिखी.
تو ان کو ایک بابا بنا دیا گیا ہے, مطلب بابا, درویش, فقیر, جو کہ کبھی میرا نہیں خیال ہی even wished for that. تو وہ بالکل جس طرح ان کا عرس ایک منایا جاتا ہے, اور وہ ایک قبر تھی ان کی چھوٹی سی, اس پہ ان کے کچھ اچھے اچھے شعر تھے, وہ it has been since overshadowed by this big tomb. So it's really depressing. And when I came back, I tried to make sense of that. I tried to write a poem about it, which I am going to share with you at the end of the talk. It's an English poem about that condition in which I was, and I am still am when I visited. So, this Darweshi, this Fakiri, how much of it was really Saghir and how much was the, gift of society, that remains to be seen. Lekin ye jo cheez hai, usne uski tamam poetic johar ko overshadow kar diya. That is the question. So it's not just a question of Saghir. And when he was alive, his ghazals were on the lips of everybody. زبان زد عام تھیں, اور بہت سے فلم میکرز کی غزلیں, انہوں نے ان کی غزلیں استعمال بھی کی, بلکہ ابیوز کی, کیونکہ کئی جو لوگوں نے اپنے کیریئرز ساغر کی غزلوں سے بنائے, اور ساغر کا نام کہیں بھی مینشن نہیں ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. So when I heard of Saghir being conferred the award of ستارہ امتیاز, تو مجھے ان کی ایک نظم یاد آئی, انقلاب وقت, جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور چاہوں گا کہ میں شیئر کروں. And it's pretty relevant actually. اس نظم کا عنوان ہے انقلاب وقت. I quote, ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے, رہزنی غارت گری بیداد کی تشہیر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے, رہزنی غارت گری بیداد کی تشہیر ہے. عافیت ہے سر برہنہ آبرو نخچیر ہے, نعرہ حق و صداقت لائق تعزیر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. ایک شب اجڑا کسی بابا کی بیٹی کا سہاگ, اڑ گئی پھولوں کی خوشبو, ڈس گئے کلیوں کو ناگ. ظلمتوں میں سو رہے ہیں چاندنی راتوں کے بھاگ, آدمیت ان دنوں ایک لاشائے تقدیر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. ایک بیچارے نے دم توڑا شفا گھر کے قریب, برق کے جھٹکے سے ٹھنڈا ہو گیا ایک بد نصیب. لاریوں کی ٹکروں سے مر گئے کتنے غریب, آج ہر مظلوم کی فریاد بے تاثیر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. ایک محلے سے کسی کا لاڈلا گم ہو گیا, وائے قسمت ایک بوڑھے کا عصا گم ہو گیا. کارواں سے نغمائے بانگو درا گم ہو گیا, در پے حلقوم اسخر ہرملا کا تیر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. چھن گئی مزدور کی پونجی بھرے بازار میں, اور مجرم ہو گئے مفرور فوراً کار میں. روز چھپتی ہیں بھیانک سرخیاں اخبار میں, دیکھیے ایک خودکشی کی داستاں تحریر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. زندگی کرتی ہے جرموں کی تجارت آج کل, چیختی ہے راہ گزاروں پر شرافت آج کل. علم کے ماتھے پہ ہے داغ جہالت آج کل, آج بے نام و نشاں اسلاف کی توقیر ہے. ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. اینڈ کوٹ. تو یہ جو سرخیوں کا ذکر اس نظم میں ہے, تو جب میں نے یہ پڑھا مطلب اخبار میں کہ Saghar Siddiqui has also been designated as the recipient, تو I immediately recalled this poem کہ یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے. This too is a sign of the moving times, the change in the times. So what I was trying to make sense of was this contradiction, that how it happened that a poet who was so popular, who had such an organic link with the people of Lahore, who was such a supporter of the state of Pakistan. I mean, he's been called different labels. Some people think he was insufficiently leftist, some think he was right-wing, some think he was a romantic, hopeless romantic.
कुछ उनको रजत परस्त कहते हैं. So how come कि a poet which when he was alive जिस मर्जी हालत में भी वो था, his ghazals used to be the talk of the town, but critics totally ignored him. I mean, they never wrote on him. किसी ने भी उसके ऊपर एक मकाला worth the name नहीं लिखा. मतलब उनकी वफात के बाद भी 50 साल गुजर गए हैं. और जिस तरह मंटो हैं, उन्होंने, मुझे उनकी एक बात याद आ रही है, सादिक हसन मंटो की. उन्होंने कहा था कि जरूर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मेरी वफात के बाद एक तमगा मेरे कफन के साथ टांकेगी, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी. और ये बिल्कुल उन्होंने सही प्रिडिक्शन की थी, क्योंकि 60-70 साल बाद उनकी वफात के हुकूमत ने उनको भी एक सितारा इम्तियाज दिया था. और ये उस वक्त था जबकि ना उनकी फैमिली को जरूरत थी. जब वाकई जरूरत थी उस वक्त वो एक बेवा को पीछे छोड़ गए थे. उनकी बेटियां जैसे तैसे, वो 3 बेटियां, तो उस वक्त उनको नहीं मिला. और पब्लिशर्स ने बहुत मुनाफा कमाया उनकी, बहुत. और जब जरूरत नहीं थी तो तब. तो सिमिलरली वही बात सागर के लिए कही जा सकती है, बहुत से और शोरा के लिए. तो critics unfortunately never. So I was trying to understand how what is this contradiction? He was such a genuine poet with an organic connection with the people of Pakistan, and critics did not deem him उन्हें दरखोरे तना नहीं समझा के. मतलब एक साहब ने तो हद ही कर दी. मतलब गजल का एक इंतखाब उन्होंने शाया किया, उसमें सागिर का नाम ही नहीं है कहीं पे. मतलब सागिर की गजल के मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. तो ऐसी ऑर्गेनिक गजल शायद ही कम कम ही कही गई है 20वीं सदी में. आई एम नॉट अ क्रिटिक, शुक्र है, क्योंकि क्रिटिक्स हैड अ बिग रोल इन मर्डरिंग पोएट्स लाइक सागर. यू नो So the as my friend Shazeen Tahir has mentioned, the details of Sagar's life are fairly well known. He was born in a middle class family in Ambala, and he had links with all the major poets of his time. Whether it was Sahir Ludhianvi, whether it was Zahir Kashmiri, and he was a very rebellious young poet who started reciting poems at a very early age. So much so that you remember Subhash Chandra Bose, the great Indian patriot. He was the leader of the Azad Hind Fauj, which created quite a furor among the British, with their alliance with Japan. And of course, Subhash Chandra Bose paid the price. He was thrown out of the Congress party. I mean, we can all disagree with his ideas, but it was an interesting development. So, a whole cases were drafted against Azad Hind Fauj in the famous fort of Delhi. So, just picture this Jallianwala Bagh, the historic ground where, we are talking about after World War II. 30 years ago, 20 years ago, a huge massacre had taken place in this historic venue. So there's this 15, 16-year-old poet, and there are 20, 30,000 people welcoming the soldiers of the Azad Hind Fauj. And there's this young poet called Saghar Siddiqui who nobody knows about. And he is reciting his poetry. And these are the lines. Some of them have come back to us. We don't have the whole ghazal, but let me give you an example of the lines he's quoting at that historic occasion. हो जिसका रुख हवाए गुलामी पे गामजन, हो जिसका रुख हवाए गुलामी पे गामजन, इस कश्ती हयात के लंगर को तोड़ दो. हो जिसका रुख हवाए गुलामी पे गामजन, इस कश्ती हयात के लंगर को तोड़ दो, तहजीब नौ के शीशा और सागर को तोड़ दो. So this is basically his introduction to the world of Urdu poetry, and he makes quite an impression in this very incestuous world, I must say, of Urdu poetry. And suddenly he is marked out as a very original poet. And of course, he makes the journey to Pakistan and then totally devoted to Pakistan. He is purely a poet of Pakistan, I mean, off the other side of the Radcliffe line, and there are ample examples of that, He was one of the first people to write a national anthem for Pakistan. Many people don't know this. There was a Tarana committee which the Pakistan government had instituted. एक तराना committee बनाई थी, and the task was to compose a national anthem for Pakistan. And of course, like all poets, Sagar had come to Pakistan with a lot of hopes and
desires. And he also submitted his anthem, Salam Hai Qaid-e-Azam. That was the name. The anthem has not survived, unfortunately. So it was Hafiz Jalandhari's version which won out. The poet of Shahnama Islam. So this was a very early example of the nepotism which Saghar thought, because uh, matlab, the concept was that Pakistan is a state built on loot and plunder. There was plunder of the houses of the Muhajirs, those who had left their houses to go to India. Immediately, people had started occupying. So this was an early drawback to Sagar. It told this fact told Sagar that this is a country where talent has got no value. No matter how good your national anthem is, somebody who is the lofty poet of the Shahnama Islam, he is going to win out. So this was an early indication of that. So yeah, I just wanted to bring to your attention that he was one of the first writers of the national anthem of Pakistan, and his version did not, unfortunately, it did not win. So he did not stay in any house for a long time. He would have none of the allotted houses, and he made Lahore his home. वो basically footpath का शायर है. I mean, ये नहीं हुआ कि फुटपाथ पे वो लिखते थे शायरी और ऑफिस में जाके सुनाते थे, या ऑफिस में वो लिखते थे और फुटपाथ. No, he's a purely a poet of the footpath. He used to conduct his mushairas on the footpath. वो अगरबत्तियां जला लिया करते थे, and quickly people used to come to him, and there was a huge crowd, and he recited his poetry there. So this is a social fact. So obviously, there are many people who separate a poet from his personality. I don't think that's possible. I think if you look at Sagar's life, his poetry was a complete and total justification for the type of person that he was. So as Shazeen has also said, in the 1960s, I don't mean to give you a lesson in Pakistan studies, but various things have been said about Sagar. But one thing is that Sagar was a person with a political vision. He was a political person. Whether he was right wing or left wing, we cannot establish that. But no one can say, Shazeen has also made this, he was a person with a political vision. The siyasi shaur unke paas bahut tha, and I'm going to talk about that later on. क्योंकि बहुत से हमारे आजकल राइटर्स हैं, वो critics हैं, वो एक they just bury an artist saying, oh, he's just a good storyteller. Oh, he's just a good poet. He didn't have an agenda. I mean, Manto को भी उन्होंने इसमें करने की कोशिश की. Now, I was one of the first people to argue in 2012 that Manto basically had a political vision. You don't have to join a political party to be a political person. I mean, not joining a party is also political, and you can still remain political while not joining a party. So I have none of this nonsense which critics spread about writers that, they're just good poets, they're just good writers and nothing else. They didn't. No, not with Sagar, not with Manto, some of the best artists this region has produced. You can't say that they did. So Sagar had definite political vision. How come? Shazeen did recite those two poems which talked about the changing relationship of Sagar with the military dictator. Now you have to understand, there was a lot of jubilation when Ayub Khan took over, because from 1947 to 1958, there was no constitution in Pakistan. And politicians had been playing footsie with each other. The military and bureaucracy were playing games from behind. Ghulam Muhammad was an early villain. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was not allowed to function. He didn't last long. Fatma Jinnah was taken out of the way. Dr. Khan Sahib, the chief minister of NWFP, then NWFP, who was a brother of Ghaffar Khan, he was assassinated. Liaquat Ali Khan was assassinated. So basically, in these circumstances, Ayub prompted his friend Iskandar Mirza to take over.
as Governor General. And when Iskandar Mirza didn't do the job, he decided to take power for himself. So many people who were otherwise very political, they were tired of these games, new parties being made overnight, parties being banned, politicians transferring loyalty. So many of them rejoiced. And therefore, it is not difficult to understand why Saghar could have written this line when Ayub took over. क्या किया है सबर जो हमने हमें अयूब मिला. So this reflected the people's sentiment in some manner. But so many people, they look at these things in isolation and they say, oh, Sagar to ek dictator का supporter tha. No, not like that. So Shazin didn't make this connection, but I am making this connection that because he had a political consciousness, the same poet a few years later, as Shazin also told us, when Ayub thought that maybe this ghazal is praising him, and it did praise him, because at that time it looked like Ayub is bringing a revolution to Pakistan, and he's going to set aside, he's going to retire, or he's just going to go away after setting the house in order. But that did not happen. So this is why he wrote about this constitution also. This constitution which Ayub, this sham constitution which Ayub promulgated under the name of basic democracy, which was really a joke after winning a rigged election against Fatma Jinnah. So this is what he wrote about the Dastur. Saghir. I quote, Dastur yahan bhi gunge hain, farman yahan bhi andhe hain. Listen to this, please. दस्तूर यहाँ भी गूंगे हैं, फरमान यहाँ भी अंधे हैं, ऐ दोस्त खुदा का नाम ना ले, ईमान यहाँ भी अंधे हैं. तो वो जो ममलिकत खुदादाद जहाँ पे सागिर समेत कई लोग आए थे, खुदा के नाम पे ये ममलिकत बनाई थी. So look at the irony. दस्तूर यहाँ भी, वो दस्तूर जो है जो अयूब ने बनाया, अयूबी दस्तूर को वो बिल्कुल पाकिस्तान की उससे रूट से वो उसको जोड़ रहा है. दस्तूर यहाँ भी गूंगे हैं, फरमान यहाँ भी अंधे हैं, ऐ दोस्त खुदा का नाम न ले, ईमान यहाँ भी अंधे हैं, तकदीर के काले कंबल में अजमत के फसाने लिपटे हैं, मजमून यहाँ भी बहरे हैं, उन्वान यहाँ भी अंधे हैं. जरदार तवक्को रखता है नादार की गाड़ी मेहनत पर, मजदूर यहाँ भी दीवाने, जीशान यहाँ भी अंधे हैं. I tell you, you look at any of Sagar's poems, ghazal में कहीं एक आध मिसरा ऐसा जरूर होगा which is talking about the negative powers which are attacking Pakistan, attacking society. कोई सी भी ghazal आप उठा. So I don't buy this argument that he was not a political poet. जरदार तवक्को रखता है नादार की गाड़ी मेहनत पर, मजदूर यहाँ भी दीवाने, जीशान यहाँ भी अंधे हैं, कुछ लोग भरोसा करते हैं तस्बीह के चलते दानों पर. Listen to this. कुछ लोग भरोसा करते हैं तस्बीह के चलते दानों पर, बेचैन यहाँ यज़्दां का जुनू, इंसान यहाँ भी अंधे हैं. बेरंग शफक सी ढलती है, बेनूर सवेरे होते हैं. दिस इज द मक्ता. बेरंग शफक सी ढलती है, बेनूर सवेरे होते हैं, शायर का तसव्वुर भूखा है, सुल्तान यहाँ भी अंधे हैं. सो वो सुल्तान कौन है? वो अयूब खान, the same Ayub Khan in whose praise few years ago when he took power, this our poet is writing that line के किया है सबर तो हमें अयूब मिला. So this is the context. And then we come to that incident which Shazin talks about earlier, that ये जो पहली वाली गजल थी, Ayub liked it, या ये उनकी नजरों से गुजारी गई, and Ayub begin to think that he is also a poet. जिस टाइम उन्होंने राइटर्स गिल्ड बनाई थी एक, जिसमें उस जमाने के बड़े बड़े उन्होंने लोगों को ड्राफ्ट किया. नेम्स हैव टू बी टेकन, कुदरतुल्लाह शहाब, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, जलील आली, जमील आली, ये सब लोग इस डिक्टेटर की बनाई हुई अदबी अंजुमन में मतलब इस तरह भी भला अदब की खिदमत हो सकती है. तो ही थॉट के सागर को भी वो he may co-opt him because he's just written a stray line praising him. So then you have that whole incident where his factotums are going and तलाश कर रहे हैं where is Saghar, and Saghar is in front of a पान shop saying कि इस पान में जरा कवाम थोड़ा ज्यादा डालना. So they are just looking at him and they
obviously, they wanted him to be presented to Ayub, but how could they present Ayub? Because he's just like a dervish, and he says, kaha main, kaha Ayub, I don't want to meet him, and obviously he's done no harm, so they couldn't even arrest him. Remember, Ayub was not a very benevolent dictator. There were laws against dissent at that time. So then, you have that. And people begin to gather, and he says, no, I can't go with you because I'm a darwish. And then he just and the factotums are insisting that no, you must be presented to Ayub Khan. He wants to meet you. This is a classic Diogenes moment. Diogenes the Cynic was a very famous Greek philosopher who used to live in a tub. And Alexander the Great, who was the greatest conqueror of his age, he wanted to meet Diogenes. And he said, where can I find him? And people said, well, he lies in a tub all day long. If you're lucky, he'll meet you. Otherwise, it's your luck. So what Alexander the Great does is goes and stands in front of Diogenes, and Diogenes is just sleeping in his tub in the sunlight, not giving a care in the world about who is or what is around him. And Alexander the Great is just standing there sweating, and he doesn't give a damn. And then he suddenly says, can you please get out of the way? You're blocking the sunlight, and then he goes back to sleep. So again, with Saghar, this is a classic Diogenes moment, because he says, okay, if you are insisting on a meeting, he goes to, he picks up a cigarette box, and there's an empty foil. Whoever is a cigarette smoker here, I'm not. There's a foil inside, and there's a paper. So he takes out the paper, and he writes that he says, borrows a pen from a bystander, and he writes this uh, uh, couplet, हम समझते हैं ज़ौक़ सुल्तानी ये खिलौनों से बहल जाता है. And then he goes and gives it to, he says, go and give it to your sultan, and he will understand when he reads this why I said this, what is my relation with your president. So this is a true incident. Unfortunately, as happens, Sahir's friends did him a lot of disfavor. Like Manto, like Sahir Ludhianvi, they forced him to rely on morphine, which ultimately killed him. He used to reside with somebody in a dingy old flat, and one of his friends, we don't know who that bastard was. This is a real incident. Sagar had some pain, and his friend suggested that he take morphia, and that was the beginning of the end. He took morphine and got totally addicted to it. And then most of his life, he was addicted to cigarettes, and he took the name Sagar, but he left cigarettes and wine, and he took to morphia. So it happened lots of times that many illustrious people who were not so illustrious when they came to Sagar, they would just come to Sagar. They said, write us some poetry, and they would inject him with morphine. He would write them poetry, and they took the poetry, they sold it, and they used the poetry in their films. They made their reputations, and poor old Sagar was left more and more dependent on morphine. Shabab Kiranvi is one of the great film directors of Pakistan who used many of Sagar's poems in his films, but did not credit Sagar Siddiqui. So this is an unfortunate reality. Am I doing good with time? Yeah, you're doing okay. You have another 10 minutes. Oh, already? Would you need more? No, I'm just, I think 40 minutes, right? Yeah. Okay. Sure. Okay. So, and a little more poem, and more poetry of his. Yeah. Please let me know when alarm bells start to ring or you've had enough. I can talk
a lot about Saghar. Okay. So uh, so there were many people, I mean, one of his poems, Jogi, became very popular, for example. And there was an advocate, again, the name has not come to us. He sold, Sagar became dependent on morphine, so he sold his poem Jogi to this advocate, and he just began to recite this using his own name, the advocate. There was this very particular example when Sagar was going along the Mall Road of Lahore, and there was this poet who just plagiarized Sagar's poem and didn't even bother changing the takhallus at the end. I mean, he let the takhallus remain Sagar. So this was a very pertinent example of stupidity. I mean, that you're plagiarizing something from a poet and you're not even bothering to add your own pen name at the end. Uh, One of his best known couplets, which was wholesale taken over by another poet. जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होंठों में हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे. I mean, this was Sagar's poetry. This was unpublished, and one poet, he just stole this, recorded the whole thing with his voice, claiming this to be his own, and you know, made millions of rupees from the sale of this unpublished ghazal. Similarly, you must have heard of this verse, Allah hi jaane kaun bashar hai. This is Saghir's kalam, and when Aziz Mian Kawwal presents it in a ghazal style, millions of rupees are showered on him. Well, credit to him, he has not appropriated it. He mentions Sagar, but he sings it in such a way that, I mean, Sagar didn't receive that. So, similarly, there is this very very one of his most, since I'm also concerned with his poetry, which is very well known, this is one of his most well known ghazals. मैं तलखी हयात से घबरा के पी गया, गम की स्यारात से घबरा के पी गया. मैं तलखी हयात से घबरा के पी गया, गम की स्यारात से घबरा के पी गया. छलके हुए थे जाम, परेशान थे जुल्फे यार, कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया. मैं आदमी हूं कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी जात से घबरा के पी गया. मैं आदमी हूं कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी जात से घबरा के पी गया. इतनी दकीक शय कोई कैसे समझ सके, यज़्दा के वाकयात से घबरा के पी गया. कांटे तो खैर कांटे हैं, इनसे गिला ही क्या, फूलों की वारदात से घबरा के पी गया. सागर वो कह रहे थे कि पी लीजिए हुजूर, सागर वो कह रहे थे कि पी लीजिए हुजूर, इनकी गुजारशात से घबरा के पी गया. Now, in the voice of the late Nusrat Fateh Ali Khan, this becomes a masterpiece. This ghazal, it's a Sagar ghazal, and one of Sagar's closest friends, Yunus Adib. Most of the information we have today about Sagar's day-to-day life is from Yunus Adib. Yunus Adib says that when he was organizing the first death anniversary of Sagar, he put Nusrat Fateh Ali's name on the program and he invited Nusrat Fateh Ali, but he rejected and he went to some commercial program. So he earned millions of rupees from singing Metal Khe Hayat Se Ghabra Ke Pee Gaya, but to his credit, I mean, he's a great man, so he credited Sagar with this poem. So I'm just telling you so that you also wonder this, what I'm wondering, how come this wonderful poet whose ghazals were the toast of the town and have been sung by some of the most famous singers of their time, how has he was, he fell into
such obscurity and after his death. One very beautiful ghazal, which is not very well known, but which tells you about the signs of the times which Saghar was living in. Sorry, I'm just माफ कीजिएगा रजा साहब, चिरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, उस्ताद मेहदी हसन साहब ने गाई। जी जी, वो तो उसका भी जिक्र आएगा, लेकिन मैं उनकी कुछ ऐसी गज़लियात भी जो हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो इतनी वेल नोन नहीं है। ये तो बिल्कुल उन्होंने उनकी बड़ी मशहूर गज़लों में से इसी दिस इज वन ऑफ द गज़ल्स बिकॉज ऑफ विच ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ डार्कनेस, चरागे तूर, बिकॉज उनकी शायरी में चरागे तूर का भी बड़ा जिक्र है और अंधेरे का भी, चाहे वो अंधेरा जुल्फ की स्याही का अंधेरा हो या जो अंधेरा के मतलब इर्द गिर्द था। So let me just क्लोजिंग उसमें आप वाइंड अप कर दें। sorry already. भाई आपको टाइम 10 मिनट का दिया, आप 2-3 मिनट 4 मिनट और रह गए, चलते रहिए। अच्छा अच्छा, ये इस गजल की वो मुझे गजल मिल नहीं रही, बट इट्स ओके। ये देखें, ये क्या मतलब कह रहे हैं अपने इर्द गिर्द के हालात के बारे में। बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बाग बां हैं बरको शरर से मिले हुए। तो ये मतलब बिल्कुल इट टॉक्स अबाउट द सिचुएशन विच इज अराउंड हिम। So, I mean, Shazin talked about, his poetry on women, but I think an even more superlative poem of his is about the women who pick coal, and the title is कोयले वालियां. I mean, just see कि उन्होंने मजदूर औरतें हैं ये, they are worker women, how beautifully. I mean, I remember Faz, for example, although people accuse Saghir that he was a man without a mission. The communists also encircled him in red lines because he wrote the national anthem of Pakistan in a very unkind way. So ये देखिए कोयले वालियां में वो क्या कह रहे हैं. It's a beautiful poem, please humor me. झोलियों में कोयले पत्थर के और मिट्टी के रोड, गाहे गाहे जिंदगी के बेमहल नशे का तोड़. झोलियों में कोयले पत्थर के और मिट्टी के रोड, गाहे गाहे जिंदगी के बेमहल नशे का तोड़. टूटे फूटे आईनों में हुस्न फितरत की झलक, है गुबारे राह से इनकी जबीनों पर दमक. उजड़े उजड़े से गरीबां, वीरा वीरा से जमाल, कोयले से लिख दिए किसी ने रियाजी के सवाल. केसुओं में गर्दिश अयाम की सी उलझने, सांवले चेहरों में सुबह शाम की सी उलझने. अपने लटके आंचलों से बेखबर धुन में रवां, होटलों की भट्टियां ये चाय खानों का धुआं. घूमती रहती हैं दिन भर कूचाओ बाजार में, एक हिस्सा ये भी हैं दुनिया के कारोबार में. इनके गिरदोपेश लाखों दास्तानों के हुजूम,
इनके पत्थर बन सकेंगे क्या कभी माहो नजूम, इनकी किस्मत में शबिस्तानों का नजारा नहीं, नहर से कुछ दूर इनके झोंपड़े आबाद हैं, ये लबे तकदीर पर हंसती हुई फरियाद हैं, कांच की चूड़ी से अर्जा इनकी किस्मत का नगीं, इनके मजहब में जहन्नुम का कोई खतरा नहीं। लुक एट दिस, कांच की चूड़ी से अर्जा इनकी किस्मत का नगीं, इनके मजहब में जहन्नुम का कोई खतरा नहीं, चल बसीरत की अबा में एक तिकमा ये भी टांग, कारखानों और मिलों के बंद दरवाजों में झांक, चंद सिक्कों के लिए है बिनते सहरा का वकार, इनके पहलू में तसव्वुर और ख्यालों के मजार, चार पैसे की खनक इनके लिए पायल का राग, छुप के ठंडी राख में सोए हुए हैं इनके भाग, मलगजे मलबूस इनके बेनियाज रंगो नूर, कोयलों का ढेर है इनकी जवानी का गुरूर, एक शरारा फेंक दो सारा अलाओ जल उठे, एक जरा गर्मी से आंखें ही मिलाओ जल उठे, शाम के ढलते हुए साए जिधर जाते हैं दोस्त, इनकी तकदीरों के मालिक इस तरफ आते हैं दोस्त. So this is a very beautiful poem, which I think much more than this very Iqbalian concept of a woman, which is in his other poem on Aurat. It really conjures this very different kind of a woman who is often not the subject of our polite bourgeois society, polite bourgeois poetry. So this kind of a poem, it's a beautiful tribute to a proletarian woman, whose very work makes them a subject of derision and ridicule. This poem conjured up, uh, you know, uh, the work of Faz Ahmed Faz and the progressive poets for me. In the end, I would like to say that I started off my talk with a social question. I mean, this is a poet who suffered because of his the truth of his poetry, and he bore his own cross, and he was a poet of darkness as well as consciousness. What I've tried to show here is that all these fatwas which critics give on him about Saghar being a right-wing poet, Saghar being a progressive poet, Saghar being a obscurantist poet, a romantic poet, they fell by the wayside because no one has really, unfortunately, no one to date has written on Saghar very critically. Critics were responsible for his death as well, in my opinion. So the last point I want to make is that a society where no one, is allowed to hate a human, but love not a society where one is allowed to hate a human but not love him, where the standard of humanity and decency is not the beauty of morals but a pursuit of money, where the purity of passion and emotion and truth of art and skill is injured by the whip of the censor, where expression of self is a crime, though there is no limit upon the active markets of deceit, and where the blood of man is cheap and the facilities of justice and equity are very costly. The death of people like Mustafa Zaidi or Saadat Hasan Manto or Asrarul Haq Majaz or Saghar Siddiqui and Sara Shagufta is a cause for wonder. It's not a cause for regret. And I would just like to end my talk with these uh, lines of Saghar. अगरचा हम जा रहे हैं महफिल से नालाए फिगार बनकर, मगर यकीन है कि लौट आएंगे नगमा नौबहार बनकर, अगरचा हम जा रहे हैं महफिल से नाला फिगार बनकर, मगर यकीन है कि लौट आएंगे नगमा नौबहार बनकर, जहां वाले हमारे गीतों से जायजा लेंगे सिस्कियों का, जहां में फैल जाएंगे हम बशर बशर की पुकार बनकर, जहां वाले हमारे गीतों से जायजा लेंगे सिस्कियों का, जहां में फैल जाएंगे हम बशर बशर की पुकार बनकर. So I think that Sagar is a poet. I think it will take 50 more years for us to really reach his true complexity, and that is what I've humbly tried to show
that there is so much depth. I mean, I haven't even talked about his poetry on Palestine, for example. He's written a beautiful poem on Laila Khalid, the brilliant Palestinian heroine who's still alive and who made a name for hijacking Israeli planes in the 1960s. Many of you might remember. So, there's a lot of depth and complexity in his poetry and ghazals, and he should not just be dismissed under a hail of such epithets and labels. I think he's a poet of the present and he's a poet of the future. Thank you very much for your attention. Thank you, Raza Sahab. And now we invite Julian Sahab. That's how I should say, Julian Sahab, for the concluding remark. And then after that, we will have some question answer if possible. Welcome, Julian Sahab. So it will be very interesting to hear you. Ji, sir. Thank you so much. Thank you. First, I would like to apologize for joining this talk a little bit late, but I happen to be in Lahore at the moment, and there are electricity cuts, and there is no way I could avoid it. So I'm really sorry about that. Thank you so much, Raza, for this beautiful talk. It's very difficult now to add something to what you said and what Shazin also said, because I think that you did encompass, many aspects of what you said, encompass many aspects of Saghar's personality. I happen to be also quite interested in Saghar, and one reason being that I wrote a novel about Saghar Siddiqui, and I would like to start, my remarks with that in 2009. And looking for material about Saghar, I was pretty surprised with the fact that I couldn't find much about him. There was this kind of paradoxical situation where I couldn't find any, for example, critical book about his poetry. The Divan, which I found, all the books which I found in the Urdu Bazaar and all, there were like several editions, and the text would very often vary, from one edition to the other, and it looked really like it had been compiled by people who had access to some of Saghar's manuscripts and who just edited them very hastily for the sake of making some money. There was no critical edition of Saghar. So on one hand, there was a dearth of material about Saghar. On the other hand, everybody in Lahore seemed to have a Saghar story. Whoever I would be meeting would be telling me, oh, I met Saghar. Oh, my father used to tell me about Saghar. And people had some very vivid memories of Saghar. They could remember exactly the place where they had met him, the place where he used to live at the moment when they met him. They could remember exactly like the exact word that Saghar used in front of them. So there was this kind of strange moment, when I myself, started asking myself, but why should I write about Saghar? At the same time, he's so well known. And then I decided to write my own story, because there were a few things that people didn't know really about, a few mysteries, and one mystery was his lover, because he did write some love poetry, but even Sadib didn't mention any lover. So my actually attempt, was to try and imagine, who was the woman that Saghar would have fallen in love with. One other mystery was also that people didn't seem to know exactly why Saghar decided to become a Darwish, why he decided to become a Malang. He was a very successful man back in the 50s, and then suddenly overnight it looks like he decided to on everything. Why did he decide to go back to his brother's place at the end of his life and die over there? He had been actually rejected by his brother. Was also something which people didn't seem to have any answer to questions like that. So the kind of novel that I wrote was trying to actually fill in a very fictitious way, using fiction, the kind of gaps which I could see in his biography. But
so there was this very paradoxical situation. On one hand, know that I ended up doing some research also on the literary landscape of Lahore around this time. I realized that there was no way that somebody like Saghar could have really been able to survive in that landscape around that time, as it was very politicized and as it was completely polarized. That you really had to identify with one group or the other, whether you were 30% or whether you were from the other side, let's say traditionalist or conservative. And there was Kamran Nazar Ali wrote about it very well in his book, as well as anyways, there was really this polarization, and somebody like Saghar, who didn't identify with any party, couldn't really survive in that landscape, not being a communist, not being a leftist. On the other side, as Raza said, being a little bit too much of to concern with social issues, to really like be identified as a rightist. So I do believe that to some extent that's the reason why he got disappointed with literature. The fact that he was introduced to drugs and he was a drug addict for, I would say, like 20 years of his life, didn't really help. Did he become a drug addict and did he leave everything behind? Or was his the kind of test that he developed for drugs the result of his own mental state of despair, seeing that his literary career was going nowhere? When one goes through the archives of that time, literary reviews published in the 50s, one finds all kinds of poems written by all kinds of poets of that time, but Saghar was not being published. So he was being overlooked by the I would say literary establishment. So that's one thing. Another thing is, if we contextualize Saghar, actually, if we look at him, he was not the only subaltern poet of his generation. And there were other people like Ustad Daman and Habib Jalib who were also active on the literary scene in Lahore around the same time. But then I would say that Ustad Daman and Habib Jalib did identify with the party, they did identify with the cause. So in spite of the fact that they were subalterns and they were living some very the life of some very poor people, there was some way they would get some support. There were a few people who were supporting them, at least given the fact that they somehow had the same political ideas. But that's true that Saghar's political ideas were not very clear. But what I do believe is that he did at some point dwell on his own subalternity, if I may say, and that it helped him create a kind of a persona. It would be wrong to imagine that Saghar never left Lahore. It would be wrong to imagine that Saghar was not known outside, I would say, one or two areas of Lahore, outside the old Lahore. He was known all over Pakistan. And he did participate in a lot of musharas. It's interesting to see that when one meets poets, contemporary poets from that time, they would have met him in Multan or in Rawalpindi, maybe even in Karachi, and he used to take part in these musharas, but always dressed as a darwish and always speaking as a darwish in the third person. So I think that it's something that somehow also helped him. He created also this persona. His poetry is the poetry of a darwish. He talks about himself as a darwish, and somehow it helped him also overcome this, I would say, polarization of left and right, which he had been a victim of, and because of which he had been overlooked. So this is just my personal opinion.
But to finish, actually, what I beg to disagree actually with Raza Bhai, who said that maybe in 50 years he will be understood. I think that Saghar was a very complex person, and that he did himself, while creating his own image of a Dervish poet, he did himself also create more and more mystery about himself. There were many things that he didn't talk about, that he didn't want to talk about. Because if people had known about these things, then maybe they would have not believed that he was a dervish coming from nowhere. And I think that Saghar will still be a mystery even in 50 years. He will still be controversial, and he will keep on being unknown. And that's the beauty of Saghar, and that's what is going to always draw people towards him. For the other thing, I do believe that it's also an accomplishment, and it's also a blessing not to be really appreciated too much by critics, because, as you know, there are many fashions, and critics do also act upon these. And Saghar then would be in fashion for 10 years, and then 10 years later, the critics would be interested in other poets, or they would be interested in other people that they can analyze according to some new concepts which have by now become very fashionable in the academic world. So I think that it's a blessing, and it's a very good thing that Saghar was always disliked by the critics, and know that he's completely overlooked by them. I think it's an achievement. So in 50 years, Saghar will still not be understood, but I think he will continue enjoying this very peculiar status of a popular poet who represents and embodies the essence of Lahore, and a very special Lahore, the Lahore of the streets, the Lahore of the poor people, the Lahore of the wanderers, the Lahore of the dervish. So in a way, to sum it up, Lahore has just the way, Karachi has his John Elia, and everyone in Karachi has a story about John Bhai. So the same way, Lahore has his Saghar Siddiqui, who doesn't need critics and academics to really focus on his work, to be a great man who will always attract people, and whose poetry will always be loved by poetry lovers. Thank you. Thank you, Julan Saab, and thank you all three speakers. And there will be a little time left for the commentaries or question answer. There is a poster though, but coming Saturday, Faisal? Is there something wrong? This is the last poster I heard from you. Yeah, I did send on the. Oh, acha, एक minute, just 1 second. Yeah, I know you are overtaken by. Sorry. We have a, traditionally, before we go in the question answer or comment section, we just show the upcoming event of the coming Saturday. Yeah, so coming Saturday, we will have a story on Karbala, Nation and Narration, Karbala through Premchand's lens. And the speaker is Professor Nishad Zaidi from Jamia Millia Islamia, the former head of Department of English. And the introductory speaker is Professor Sayyid Ali Nadeem Rizavi from Aligarh Muslim University, who is a professor of history, concluding remarks by Dr. Ibsita Haldar, who has written a wonderful book on Karbala, Reclaiming Karbala, Nation of Islam. So please stay tuned to coming Saturday. And now, if anybody has any question, any comment to make, briefly we can participate into that. Today, Dr. Rafat Hussain is not present, so I can take all this. You can all raise your hand, or if you want to make a comment,
or have a question, please come forward. जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ एक सवाल और चंद बातें, जी और जी आपकी इजाज़त से। जी 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 बस जी ब्रीफ क्वेश्चन करें या कमेंट जी करें? जी 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 बड़ी खुशी हुई सेशन अटेंड करके। मेरा नाम सईद मुराद गिलानी है, मैं श्रीनगर कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, और अभी मैं ज़ेर तालीम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फिल्म एंड टीवी में ऑनर्स कर रहा हूँ। और आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि मेरा थीसिस जो है वो सागर सिद्दीकी पे है। मैं सागर सिद्दीकी पे एक फीचर फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मैं वाह, उस पर अभी काम कर रहा हूँ। oh तो that's बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह, हाँ, we'll have Sagar Siddiqui on screen. अभी I'm in talks with Vijay Raz, if you know him. He's a senior actor Yes. at so I'm planning to cast him as Sagar Siddiqui in the biopic. तो मेरा मैं उर्दू ज़बान का शायर भी हूँ। अभी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो लिटरेरी सोसाइटी है उसका मैं करंट डायरेक्टर हूँ। एक मैं नज्म सुनाना चाहूँगा जो मैंने सागर के नाम लिखी है, और एक सवाल रज़ा साहब से, आपकी इजाज़त हो तो। जी तो जी 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 करें, और जरा सा बस ब्रीफ ही रहे तो अच्छा है। जी 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 तो ये नज्म सागर सिद्दीकी के नाम मैंने लिखी है। बड़ी सारी बातें सुनी, तो ये मेरा जो मौक़िफ़ है उनके बारे में। तो यूं शुरू होती है कि किसी दरवेश के लाशे को कांधा दे दिया गम ने, जुनून से बात करके मसलहत को चीर कर देखा, तो नाचारी वहां से मुंह निकाले ज़र्फ से बोली, ये लाशा शायर आज़म का लाशा है, ज़रा देखो कि इस पे जुल्म के नाखून ने एक नासूर खींचा था, जिसे शामो सहर बर्दाश्त करना सीख कर शायर किसी कूचे में जाकर गम के ताने बुन के आता था, जो उसको मुफलिसी और सब्र के होने से मिलते थे। तरन्नुम खैज मिसरे उसके अंदर रोज खिलते थे, नहाकर खून में अल्फाज भी यकसर धड़कते थे, जो अक्सर छोड़कर खामोश सड़कों के सराहने को किसी मखमल के बिस्तर पर बहुत अफसोस करते थे। वो अंदाज़े बयां को सिफ्त बिस्मिल मीरे बिस्मिल पर फिदा करके किसी सोजिश के मारे को अता करते, तो क्या हम अपने आंसू भी कभी उससे जुदा करते। खड़ा था मोम की आंखें लिए जो आतिशे दिल पर, पटकता चीख कर हर रोज माथे को किसी सिल पर, जमा करके फिर अपने खून से तहरीर लिखता था। वही तहरीर फिर लाचार के हालात रोती थी, जमाने की अदावत को सरे बाजार धोती थी। उसी तहरीर ने शायर को फिर मशहूर कर डाला, इसी सागर ने तो उर्दू को ही मखमूर कर डाला। वो सागर अब भी अपने हाल को लेकर बिलकता है, वो सागर अब भी अपने आप में अक्सर छलकता है। माशाअल्लाह। आप जरा अपना नाम और जी कोई, इसलिए कि आपका कोई आईडी नहीं जी हुआ। मेरा नाम सैयद आप मुराद गिलानी है, मेरा नाम। आप चैट में सैयद जरा मुराद अपना गिलानी। चैट में अपना ईमेल लिख दें और नाम लिख दें प्लीज। जी 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 मैं लिख लेता हूँ। मेरा ताल्लुक श्रीनगर कश्मीर से, और अभी मैं जी लाहौर में ज़ेर तालीम हूँ। जी जी तो तो एक सवाल मेरा रज़ा साहब से जाते जाते। जी रज़ा साहब, आपने बात की कि सागर की जो जो ज़ात आपने जिस पे कमेंट्स किए, उस पे एक इजाफी मालूमात के, जब एसपीएस के हाल में मुशायरा हुआ था, तरही मुशायरा 1946 में, जिसका जिक्र यूनुस अदीब भी करते हैं अपनी किताब में, और जिसमें जिगर मुरादाबादी ने मेरे ख्याल से गालिबन सदारत की थी या शिरकत की थी। तो उसमें सागर ने जब अपनी गज़ल सुनाई तो मुशायरा लूट लिया, और उसके बाद जिगर साहब ने सागर का माथा चूमा। और ये कहा जाता है कि वहाँ मौजूद जो तरक्की पसंद जो अदीब थे, जितने भी शोरा थे, उनको वो बात बड़ी खटकी है, और आस्ता आस्ता यूनुस अदीब ही अपनी किताब में लिखते हैं कि उनने सागर को बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया, किनारा कश कर दिया। और सागर के कलाम में एक गज़ल है सागर की, जिसमें सागर फरमाते हैं, जल रहा है चिरागे तन्हाई, तू सुना जिंदगी कहाँ आई, जो फना की हदूद से गुजरा, उसने ठोकर हयात की खाई। और तीसरा शेर है, क्या तंजिया शेर है, कि मेरे नगमों में डूब जाती है फैज़ और कासमी की शहनाई। तो फैज़ और कासमी पे क्या खूबसूरत ताना कसा है सागर साहब ने। तो आपको लगता है कहीं कि इनको मतलब पोइट्स लाइक सागर सिद्दीकी, पूर्णम इलाहाबादी, मजाज एंड बरी निज़ामी, दे वर आउटकास्टेड बाय प्रोग्रेसिव राइटर्स, और कहीं ना कहीं जाके उनका नारा तो इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी का था, और उन्हीं में से एक शख्स जो है वो सड़क पर मर जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ کی یہ بات سن کے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ان پہ ایک بایوپک بنا رہے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ ساغر کی کوئی آل اولاد نہیں ہے، ورنہ وہ آپ کے رستے میں کافی روڑے اٹکاتے، جیسے کہ کئی ہمارے بڑے بڑے شعراء کے اوپر جو بایوپکس بنتے ہیں وہ ان کی فیملی ان کو روک دیتی ہے. تو بلکہ کل ہی میں ایک اور جگہ ٹاک دے رہا تھا، تو وہاں ہمارے یہاں بھی ایک NCA ہے، نیشنل کالج آف آرٹس، جس کو پہلے میو اسکول کے نام سے آپ جانتے ہیں. تو وہاں پہ ایک لڑکا مجھے پتا چلا وہ بھی ایک اپنے NCA کے تھیسس میں ڈاکومنٹری بنا رہا ہے ساغر پہ. تو یہ بڑی میں خوشائن وہی ہوں بات ہے. میں وہی ہوں، وہ میرا ہی ذکر ہوا تھا، میں اسی NCA میں پڑھتا ہوں، فکشن بنا رہا اچھا ہوں میں. اچھا جی اچھا جی جی اچھا، جی. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو مطلب چاہے یہاں بنے یا وہاں بنے، بہرحال ساغر کا ذکر تو ضرور ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اگر ساغر پہ کوئی بایوپک بنے گی تو وہ منٹو سے زیادہ ہی میرے خیال میں اس میں بہتر ہی مطلب بنے گی. بہرحال جو میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا صدر ہوں لاہور میں، تو بالکل یہ زخم ہم نے اپنے کو بھی بہت لگائے ہیں بشمول ساغر. اور ساغر تو کسی، ویسے آپ کو میں بات بتاؤں، یہ بات میں نے اپنی ٹاک میں مینشن نہیں کی، یہ یونس ادیب نے مینشن کی ہے کہ ساغر بھٹو صاحب کے بڑے ایڈمائرر تھے، اور انکریٹیکل ایڈمائرر نہیں تھے وہ. انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن بھی کر لی تھی انہوں نے. بلکہ یونس ادیب صاحب جب ان کے پاس وہ مطلب 71 کے بعد کا زمانہ ہے، جب بھٹو صاحب اپنی پاپولیرٹی پہ تھے، اور ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ ان کی غلطیاں بھی تھیں اس سارے معاملے میں، لیکن انہوں نے دستخط کیے تھے اور ممبرشپ، اور انہوں نے الیکشنز میں بھی حصہ لینا تھا. تو یہ مطلب عجیب بات ہے کہ ترقی پسندوں نے، اور میں نے شاید ٹاک میں مینشن کیا ہے کہ کمیونسٹوں نے تو ساغر پہ پاکستان میں بھی ایک ریڈ لائن لگا دی تھی، کیونکہ ان کی جو سکیوڈ انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے نزدیک جو شخص بھی پاکستان کا قومی ترانہ لکھتا ہے وہ رجت پسند قرار دیتا ہے. تو اس چیز کو انفارچونیٹلی اس زمانے کے ترقی پسند نہیں سمجھ سکے، جن کو انفارچونیٹلی ماسکو کے ٹیمپریچر کا تو پتا ہوتا تھا لاہور میں بیٹھ کے، لیکن اکثر لاہور میں جو موسم تھا اس کا ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. یہ ایک طنز میں بھی پڑھا کروں. تو ہم ان ترقی پسندوں میں سے نہیں ہیں، ہم نے رجت پسندوں کو بھی پڑھا ہے، جن کو منٹو بھی ان لوگوں میں سے تھے جن پہ کمیونسٹوں نے پہلے، انگریزوں نے ان پہ ریڈ لائن ڈرا کیا، پھر پارٹیشن کے بعد. اور احمد ندیم قاسمی جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا ساغر کی غزل کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے ہی اپنے آخری زمانے میں ایڈمٹ کیا تھا کہ منٹو کو انجمن سے نکالنے کا جو ڈیسیجن تھا وہ ان کا اپنا ذاتی ڈیسیجن تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگی تھی وہاں پہ ان دا لاسٹ ایئر آف ہز لائف. تو یہ خود ساختہ زخم تھے جن سے منٹو صاحب اور ساغر کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ریکگنیشن انفارچونیٹلی کرٹکس نے منٹو پہ بھی دروازے بند کر دیے، کرٹکس نے ساغر جیسے لوگوں پہ، اور پھر عصمت چغتائی اور بیدی کے ساتھ بھی کوئی ان کا بہت اچھا ریلیشن شپ نہیں تھا. تو یہ حسرت موہانی صاحب بھی تھے جنہوں نے، وہ آپ کو پتہ لطیف حوث ناکی کی ایک پوری ڈبیٹ تھی. تو یہ خود ساختہ زخم ہے. تو ان لوگوں انفارچونیٹلی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز یہ ساغر اور منٹو تو بہت عظیم لوگ تھے، انہیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی. وہ جماعت، اور یہ ڈسکریڈٹ تھا انجمن اور کمیونسٹوں کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو، یہ جو جوہر تھے ہمارے خطے کے، ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ مطلب یہ خود ساختہ زخم ہے جن کے تلے ابھی بھی انجمنیں جو ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، وہ میرے خیال میں کچھ ابھی نہیں مطلب سیکھ سکی. دوسری بات یہ ہے کہ ساحر الجھانوی کے ساتھ بھی یہی ہوا لاہور میں جب وہ یہاں پہ آئے تھے. ان کو پاکستان میں نکالنے میں سو کالڈ ترقی پسندوں کا بڑا رول ہے، اس میں قتیل شفائی کا بھی بڑا رول ہے، اور اس میں جو ہے یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، احمد راہی ان کے جو دوست تھے، بہت بڑے رائٹر تھے پنجابی کے ترقی پسند، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب ساغر کو ضرورت تھی تو وہ امروز میں ان کو ہائر کیا جانا تھا، لیکن چراغ حسن حسرت صاحب نے ان کو جگہ دینے سے انکار کر دیا. ان کو کمیونسٹ کہتے رہے کہ ہم آپ کو مدیر بنائیں گے، نہیں بنایا. میاں افتخار الدین صاحب جنہوں نے اپنے اخباروں میں کئی رجت پسند رائٹرز کو لیا تھا، پاکستان ٹائمز میں ان کے وہ ساحر الجھانوی کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. تو انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. انفارچونیٹلی اس زمانے کی جو ترقی پسند تھے ان کا ایک بڑا سکیوڈ مطلب ایک ڈیفینیشن کی ترقی پسندی کیا ہوتی ہے. اس سے میرے خیال میں ساغر اور منٹو تو خیر عمر ہو گئے، جو بھی ان کی زندگی گزری
اس پہ اب تبصرہ کرنا ابس ہے، کیونکہ 50-60 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی ان کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم ان کی سیمینارز کرتے ہیں. لیکن یہ جو نقاد اور یہ جو سو کال ترقی پسند تھے، ان میں کئی بڑے بڑے نام بھی تھے. مطلب آپ کو میں بتاؤں، ظہیر کاشمیری جن کا میں بہت مداح ہوں، ان کا بہت بڑا ڈسکریڈٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے ساغر پہ مطلب ہی واز ون آف دا کرٹکس جنہوں نے وہ دوست تھے ساغر کے سپوزٹلی، لیکن انہوں نے ساغر پہ کچھ بھی نہیں لکھا. وہ تعزیت میں تو ان کی ضرور شامل ہوئے، وہ ساغر کے دوست تھے. تو ساغر کو بہت سے دوست نما دشمنوں نے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ان میں ترقی پسند بھی شامل ہے رادر دین جو ان کے دشمن تھے. اور یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ان دھڑے بازیوں سے اوپر ہوتا ہے. اب کئی لوگوں کا خیال تھا ساغر کے بارے میں کہ وہ ایوب خان کے بہت سپورٹر ہیں. جب انہوں نے ایوب خان جب انہوں نے وہ جو ایک غزل لکھا، اچھا پھر بھٹو صاحب کی جب انہوں نے یہ ان کے بارے میں مشہور کیا، یونس الدین نے شاہ سرخی شائع کرتی کہ ساغر نے پیپلز پارٹی جوائن کیا، تو کئی ایوب کے سپورٹر خلاف ہو گئے ساغر کے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بات جو بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں، منٹو، ساغر، میرا خیال ہے ان کو آپ جماعت سے پابند نہیں کر سکتے. ساغر اور منٹو سب پہ تہمتیں لگتی رہیں، اور بہت سے شاعر ایسے ہیں، احمد ریاض ہیں، مجاز ہیں، ان کو دشمنوں نے مارا. مجاز کو بوتل کس نے دی تھی جب وہ ٹھٹرتی ہوئی شام کو اس نے دم توڑا لکھنؤ میں؟ وہ بوتل کس نے دی تھی؟ وہ پوری رات وہاں پہ وہ بیٹھا رہا، پیتا رہا، اور ہی واز سپوز ٹو پارٹیسپیٹ ان مشاعرہ. صبح اس کی لاش وہاں سے ملتی ہے. اور ساغر کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا، وہ بھی جو ہے اس کی لاش بھی وہیں پہ مال روڈ پہ ملی. تو یہ بہت سے سپوزٹ ترقی پسند ہیں جنہوں نے یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ ترقی پسند تھے میرے خیال میں، جن کی رضا صاحب بہت ڈیٹیل میں فردر اور مطلب بہت ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ پوچھنا ہو، اسی لیے میں نے کہا بعد میں 1 on 1 آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں دونوں کا ای میل ایک دوسرے کے ایکسچینج کرا دوں گا اور لوگوں کو کنیکٹ کر دوں گا. اگر کسی اور کو کچھ کہنا ہے، کسی اور صاحب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو وہ بریفلی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، اینی بڈی وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ، تو تھوڑا بریفلی کریں. اینی ون among the audience? جی پلیز. میرے خیال سے لوگ ہیلو. یس پلیز. سر مائی نیم از جیکب جوزف فرام مارٹن پور ولیج ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب سے. ہیلو، آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے، آپ پوچھیں. اچھا سر، مجھے ایک بات کی تھوڑی سی ساغر صاحب کی ایک چیز جو نظر آئی ہے، آپ نے ایک کہا تھا کہ ان کی جو ڈارکنیس اور اویئرنیس ہے یہ ان کی پولیٹیکل یا سوشل ازم کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے موسٹلی. یہ سوال سر نہیں سر؟ جی یہ آپ کا سوال ہو گیا. جی، ڈارکنیس اور اویئرنیس جو ہے جی میں سمجھ گیا ہوں، ان کی پولیٹیکل کلچر کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ سوشلزم کی طرف یا سوشل ایشو کی طرف ایک اشارہ دیتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سر. جی تھینک یو. یہ آسان جواب ہے تھوڑا اس کا. اچھا، میں نے آپ سے ابھی بھی عرض کیا تھا اپنے لیکچر میں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ساغر صدیقی اور منٹو، وہ نظریات سے اوپر ہو جاتے ہیں. مطلب کئی لوگوں نے ساغر کو پہ الزام لگایا کہ جی وہ کسی نظریے سے وابستہ نہیں تھے، لیکن میرے خیال میں جو عوام کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی نظریے سے اس طریقے سے وابستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل میں ایسا کہوں گا کہ وہ شعور اور تاریکی، کیونکہ جو تاریکی میں جو شعور دکھاتا ہے وہی ہمارا امام ہوتا ہے، وہی لیڈر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ساغر جیسے شاعروں کو کسی ازم کی طرح مدد سے ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں. تو کیپٹلزم یا سوشلزم، بھٹو کو وہ ضرور ایڈمائر کرتے تھے، مساوات انسانی کے وہ ضرور قائل تھے، لیکن ناٹ نیسسریلی. لیکن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل رجت پسند تھے. جسٹ بیکاز قومی ترانہ لکھنے سے یا نعتیں لکھنے سے وہ رجت پسند نہیں بن جاتے. تو بھٹو کا سپورٹ کرنے سے وہ سوشلزم یا کمیونسٹ نہیں بن جاتے. ان کو تو دونوں سائڈوں کے لوگوں نے، رجت پسندوں نے، رائٹ ونگ لوگوں نے بھی ان کو راندہ درگاہ کیا اور کمیونسٹوں نے بھی ان کو راندہ درگاہ کیا. تو اصل ریالٹی ہے کہ آپ ساغر کے کلام کو خود پڑھیں. میرے خیال میں ساغر سیاسی شاعر تھے، ان میں سیاسی شعور، اس لیے میں نے اپنی
ٹاک کا ٹائٹل رکھا ہے دا پوئٹ آف ڈارکنیس اینڈ کانشیسنیس. مطلب وہ تاریکی میں رستہ دکھانے والے شاعر تھے جنہوں نے آخر دم تک عوام کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑے رکھا. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے آخر میں نعتیں لکھی اور وہ درویش بن گئے, اور مطلب یہ ہر شاعر کے کشف کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. شیور, بالکل بالکل صحیح جواب, صحیح. آل رائٹ, تھینک یو. تو رضا صاحب اب بس کریں. یہ تو عوام نے بس کرنی ہے, ہم تو سوال جواب. عوام کافی امپریس ہے, زیادہ کہیں سے کوشچنس نہیں آ رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر کب میں نے پوچھا, اور لوگ اگر نہیں کچھ کہنا چاہیں تو پھر میں ایک نظم سنا دوں جو میں نے ان کے مزار پہ لکھی تھی. جی جی, آپ نے خود لکھی تھی؟ جی بالکل, میری انگلش میں ایک نظم ہے. بالکل. Because I write in English. Yeah. This is a poem which I visited Saghar's tomb with Julian Bhai. Julian Bhai, I hope you are there. This poem was written when I visited Saghar's tomb 3 weeks ago with you. So the poem is titled Up an Offering of Fresh Flowers on Saghar's Grave. And I quote, this is my poem. That same city where he died in great agony. That same city in which, O Saghar, you were robbed of your poetry. For a few coins, for a bottle, the world always treated you with trickery. Time kept hurting you, and you kept concealing the wounds in your heart. You kept being faithful to life in this manner. How you lived this demeanor, this I do think. How did you even live? It was a horrible dream. What kind of life was your life? Today you died. You who in the world of selfish people were lost in the desire to meet selfless people. Today standing near the head of your grave, I in this very city, holding a garland of flowers in my hands, having a flowing sea of tears in my eyes, I think, will my lamentation bring any peace to your soul, broken into pieces? Will this thing be for you a source of relaxation? That this man from the selfish world, carrying a wish to wash with tears the writing full of regret on his face, is standing today near the head of your grave. End quote. نذیر صاحب کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا میرے خیال میں, ابھی ریز ہینڈ تھا ان کا. ویری ٹچی پوئم. جی نذیر صاحب. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی ضرور. صاحب کی خدمت میں. یہ شاعر کی عظمت اس کے شعور, خیالات کی بلندی, جذبات کی خالش, الفاظ, ان کے اصطلاحات اور ان کی بندش پر منحصر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ساغر صدیقی صاحب کی شاعری, اس میں ان کے جو احساس نمایاں ہیں اور نفس کی تاریکی کی جو پرچیاں ملتی ہیں, جی ان کے اپنے ذاتی تجربات کا عکس ہے یا نوع انسانی کی صفات کی ایک کرن؟ کیا بات. میرے خیال میں وہ ان کی ذاتی زندگی سے بھی ان کی شاعری جو ہے وہ مطلب کشید ہوئی, اور جو ان کے ارد گرد جو ہے میرے خیال میں جو ان کے سوسائٹی جس کا وہ حصہ تھے اور جس سے ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ آخری دم تک نہیں ٹوٹا, مطلب وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ ایک بڑے پبلک وہ قسم کے جو ہیں وہ مطلب انسان تھے. ساری عمر انہوں نے فٹ پاتھ پہ گزاری, more than any other poet in Urdu. اور میں یہ بھی کہوں گا, مجھے ایک اور بات یاد آئی آخر میں کہ ترقی پسندوں کا ایسے سارے شاعروں کے ساتھ یہی تعلق تھا جن کو انہوں نے بوجھوا کہہ کے کاسٹ اوے کر دیا. میرا جی کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ ہمیں ابھی بھی یاد ہے.
انہوں نے نون میم راشد اور میرا جی کے ساتھ بھی، حالانکہ نون میم راشد تو بہت ایلیٹ کے شاعر تھے اور میرا جی بالکل ایک مطلب انہوں نے بھی انہی حالات میں دم توڑا، تو مطلب بالکل شاعر جو ہے وہ بلکہ آپ دور ہی کیوں جاتے ہیں، یہ ایک انہوں نے خود ایک اپنے بارے میں چھوٹی سی ایک دو میں اس کے مصرے کہوں گا، شاعر کے نام سے انہوں نے ایک نظم جو ہے وہ مطلب لکھی ہے، اس کے میں بند آپ کی خدمت میں کچھ ایک دو پیش کرتا ہوں۔ یہ شاعر اس نظم کا عنوان ہے اور یہ ساغر صدیقی کی جو ہے یہ نظم ہے۔ آپ مجھے ایک سیکنڈ اگر دیں تو یہ میں آپ کو جو ہے یہ جی انہوں نے اس کا مقطع دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، شاید اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہو۔ شاعر ان کی نظم ہے ساغر کی۔ عشق کے دہکتے الاؤ کی گلابی آنچ ہوں، چپ گیا روح المی کے پاؤں میں وہ کانچ ہوں، پارسائی زہد و تقویٰ سے مجھے نسبت نہیں، لغزشوں کو جانچ لوں اتنی فرصت نہیں۔ تو یہ ان کا اپنے بارے میں خیال تھا، یہ اپنی ذاتی ان کی پوائنٹ۔ تو میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اور وہ تاریکی اور شعور کے شاعر تو تھے، لیکن یہ دونوں چیزیں وہ اپنے باطن سے بھی اخذ کرتے تھے اور اپنے ظاہر سے بھی، جو ان کے ارد گرد جس قسم کا ان کا تعلق تھا، جو کہ ایک بڑا آرگینک، ایک آرٹیفیشل تعلق نہیں تھا عوام کے ساتھ، جن کے درمیان ہی انہوں نے وفات پائی لاہور کے فٹ پاتھ پہ۔ چلیے اسی پہ ختم کرتے ہیں، بہت ہی اچھا رہا، آئی وش کی اور لوگ بھی اس سے فیضیاب ہوتے، لیکن ایک ایسی چیز کے بارے میں آج لوگوں کو علم ہوا جو جیسا آپ نے خود ہی بیان کیا کہ ان کو اور بھی جانا جا سکتا تھا اور جاننا چاہیے تھا، تو دیٹس ایٹ لیسٹ دیر از اے ایڈیشن ان آور نالج، اور کم سے کم اتنے لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ جان کے اور خوشی ہوئی کہ دیر از اے یہ جو آپ کے سید مراد گیلانی صاحب ہیں ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں انڈیا میں، وہ اس پہ پی ایچ ڈی لکھ رہے ہیں۔ دس از اے سم تھنگ دیٹ از ویری پلیزنٹ سرپرائز ٹو اس، اور ہوپ فلی ہی ول بی in touch with you because I just see that both have exchanged the emails, right? So اسی پہ ختم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا رضا نعیم صاحب، پھر انشاءاللہ we will meet again and hope to see you again with some other topics, and thank you.